Good afternoon. The midday news. Babatunde Bolatito is my name. The tenant has taken a swipe at the management of Kuje prisons over the unhindered attack on it by terrorists, saying it speaks volumes about the failure of the country's security architecture. The Senate, while describing the incident as unfortunate and disappointing, cited insider conspiracy even as it expressed its total displeasure over non-functional closed-circuit television CCTV at the prison, which incapacitated the management and security operatives from preventing and responding appropriately to the attack that led to the escape of over 800 inmates, like the Senate reaction from the socio-political group of the Yoruba Afenifere, its counterpart in Ohanes Ndibo, Middlebelt Forum, and the Pan-Niger Delta Forum, PANDEF, greeted the terrorist attack, speaking in Abuja when he led a delegation of the leadership of the Senate to assess the level of attack on the prison. President of the Senate, Senator Ahmad Lawan, said an attack on the Kuje medium security prison would only have been possible with the collaboration of insiders in the nation's prison system. The federal government has begun uploading the data of 60 terrorists and other criminals to the International Criminal Police Organization database. The terrorists and other criminals were among those who escaped when a terrorist group bombed the Kuje Correctional Center. It was gathered that the details of most of the escapees had already been uploaded. The spokesman, Nigeria Correctional Service, Umar Abubakar, who confirmed this to Nisman, disclosed that the names and pictures of other data of the inmates have been circulated to other security agencies. When asked if the Nigeria Correctional Commission Service has dispatched the data of the terrorists to Interpol, the spokesman, Umar Abubakar, said they are working on it and should be through today. More endorsement for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election unfolded as unions and associations re-emphasized their commitment and support towards ensuring the continuation of good governance under the leadership of Governor Adegboyega Oyetola. Governor's office correspondent Soya Onoride has more of the story. State of Osun, more endorsements were being declared for Governor Adegboyega Oyetola towards his re-election in the July Supreme poll. Latest endorsement comprised of Osogbo Progressive Union, National Association of Nigerian Students, and Joint Campus Committee held at different venues within the state capital, addressing the leadership and members of the union and association at different points within the metropolis. Governor Adegboyega Oyetola, who appreciated the confidence and loyalty of Osogbo indigenes, said that he would continue the giant strides and ensuring developmental transformations across the metropolis, irrespective of rumors being peddled about by the mischief makers. He therefore implored the eligible voters to possess the permanent voters card and remain sensitive and vigilant with their ballots. Speaking in the same vein with the Nigerian Students Association, Governor Oyetola submitted that he is passionate about imparting quality education that transforms positively the lives of younger generation and ensuring a brighter future for the incoming generation. Please get your voters card ready. We don't have one place, it's important for you to get one now. It's the opportunity to go to the INEC office and get your cards. Don't be deceived by this question for utility money. The 10,000, 20,000 will not take you to where you want to be. Don't sell your future, don't sell your future, don't rely on understanding what is the problem is your future, your career. As time to develop your career, I will be with you all through and support you absolutely. The leadership of Osogbo Progressive Union, as well as the National Association of Nigerian Students Joint Campus Committee, who spoke in turns,
poured encomiums on Governor Adegboyega Oyetola for achieving so much in all ramifications within the short space of time, adding that if given the opportunity to serve once more, the state of Osun will be better for it in terms of infrastructural developments, qualitative healthcare delivery, education transformations, overall welfare policies across the state. Also on ground to lend hands of solidarity with the governor were the wife of the governor, Mrs. Kavayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, former deputy governor, Mrs. Titilayo Yepanle, the state chairman of the All Progressive Congress, Prince Gboyega Famodo, the Director General Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, among others. From the From the governor's office, Sanya Onoide reporting. Traditional rulers and residents in the Irepodu and Orodu local government areas of the state of Osun have reiterated their support towards the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election in the state. The community leaders in the area made the assertion when governor's campaign train stopped by in the area. Governor's office correspondent Sanya Onoide fastened this report. Governor Adegboyega Oyetola campaign train was received in Orolu and Irepodu local government area of the state of Osun amid fanfare by members of the All Progressive Congress and residents in the area. Governor Oyetola met with traditional chiefs in Ifon led by High Chief Oyetunji Oyetunde, Esa Ifon Orolu, Olobuof Ilobu, Oba Ashiru Olaniyan, Ẹlẹ́rìn Ọ̀fẹ̀rìn Ọ̀ṣun, Oba Yusuf Ọmọlóye, Aṣíwájú Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun, Alhaji Hassan Alao, as well as the Seriki Hausa community in Ifon, Orolu, Alhaji Sulaiman Sabo, where he was not only given the symbolic royal blessings, but equally reassured of their total support and commitments towards his re-election based on his outstanding performance across the state. The governor reassured the royal fathers and traditional chiefs in the area, as well as the Timi party supporters at Ifon Market Square, St. Michael Primary School, Ilobu, as well as ADS Grammar School, Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun, that he would do more in meeting the yearnings and aspirations in terms of policies and initiatives that impact positively on the lives of the citizenry and boosting the profile of the state if re-elected in the forthcoming gubernatorial election. He therefore charged them to work harder as well as keep an eagle eyes on their ballots to ensure a landslide victory. ní agbára ọlọ́run aṣíwájú máa ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Ó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa jẹun kẹ́ máa yọ̀ ní ẹ̀ jẹ sókè ẹ̀ wá jẹ sókè. A theme equally emphasized by the state chairman of the All Progressive Congress, Prince Gboyega Famodo, the Director General of Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, Honorable Bukola Oyewo, as well as Mrs. Abosede Ogoluwa during the campaign rally to the area. On the campaign train with the governor were the wife of the governor, Mrs. Kavayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, former deputy governor, Mrs. Titilayo Yepanle, Engineer Shola Akinwumi, stewards and members of the All Progressive Congress from across the state. From the governor's office, Sanya Onoide reporting. Apart from paying a sum of 752 million naira for monthly pensions to all retired workers under the old pension scheme, the governor of the state, Mr. Adegboyega Oyetola, has released another sum of 516 million naira, 186,000 naira for the payment of the pension board for retired
primary school teachers and local government staff under the contributory pension scheme. The governor has also paid a sum of 300 million naira to retired civil servants in the ministries and agencies of government, totaling 816,186 naira only. This is contained in a release signed by the state head of service, Dr. Oluwege. According to the release, the amount of release for pensioners last month was 1,638,186 naira only. The list of beneficiaries is posted on the notice board of the local government pension bureau, civil service bureau office of the head of service and the Ministry of Information and Civic Engagement. History makers Ons Jabeur and Elena Rabiekina will meet in the Wimbledon final after the pair claimed impressive victories in the last four. Tunisian third seed Jabeur became the first Arabian player to reach a Grand Slam single with a 6-2, 3-6, 6-1 win over Tajana Maria. Rybakina then became the first single player from Kazakhstan to reach a major final with a 6-3, 6-3 dismantling of former champions Simona Halep. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is dead. He was shot at an event in the city of Nara. Mr. Abe was shot at twice while he was giving a speech, causing him to fall to the ground while his attacker had been arrested. Ex-Tokyo Governor Yoichi Mazuso said that the 67-year-old Mr. Abe first suffered cardiopulmonary arrest, a term which often used before a death is officially confirmed in Japan. The Fire and Disaster Management Agency therefore confirmed that Mr. Abe had a bullet wound on the right of his neck and also suffered subcutaneous bleeding under the left part of his chest before he gave up. That ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Timothy Abdul Karim. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. ẹ̀ka sàn ìròyìn ọjọ́ kan rí ìlànà àfẹ̀yìn ọ̀làwùmí ọ̀lànìyí lórúkọ mi. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti nàka àléébù sáwọn alámòjútó ibùdó tó ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn tó wà ní Kùjé lórí ìkọlù táwọn jàǹdùkú ṣe sí ibùdó náà, èyí tí ilé aṣòfin sọ pé òun ti ṣetán láti lè ṣàfihàn pé ipò àkúrẹ̀tẹ̀ lètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí wà. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣàpèjúwe ìkọlù náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó bani lọ́kàn jẹ́. Bákan náà ni ilé ní ìkọlù náà lọ́wọ́ nínú nítorí tí náà bá kò lè gòkè odò. Bẹ́ẹ̀ ni ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tún bẹnu àtẹ́ lu bí kò ṣe sí ẹ̀rọ ayàwòrán èyí tí ó máa ń ká gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ níbùdó náà, èyí tó jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tó yẹ kó ṣòro fáwọn aláṣẹ àti alámòjútó ikọ̀ elétò ààbò láti dènà ìkọlù náà, èyí tó padà yọrí sí bí àwọn tí wọ́n ń fi aṣọ péńpé rúkú ọba bíi ẹgbẹ̀rin ṣe sá lọ nínú ọgbà yìí. Bákan náà nìkọ̀ Afẹ́nifẹ́re àti ojúgbà rẹ̀ Ohanaeze Ndigbo, Middle Belt Forum àti Pandef bẹnu àtẹ́ lu ìkọlù látọwọ́ àwọn jàǹdùkú náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ l'Àbújá lásìkò tó ń darí àwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà lọ ṣe àbẹ̀wò sínú ọgbà náà. Adarí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmed Lawan sọ pé
ejò ìkọlù náà lọ́wọ́ nínú nítorí bí kò ṣe jẹ́ pé àwọn tí wọ́n mọ àpàdé àlùdé nínú ọgbà náà ní irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó wáyé. Bákan náà ni ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àkọọ́lẹ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn 60 onísùnmọ̀mí àti àwọn ọ̀daràn míì láti fi ṣọwọ́ sórí ìtàkùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ òkèèrè tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn onísùnmọ̀mí náà àtàwọn ọ̀daràn míì ọ̀hún ni wọ́n wà lára àwọn tó sá lọ nígbà táwọn jàǹdùkú yabo ọgbà tó wà fún ìṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn ní Kùjé. Ìròyìn fi yé ni pé àkọọ́lẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn tó na pápá bora náà ti wà lórí ìtàkùn ayélujára àjọ elétò ààbò. Agbẹnusọ fàjọ tó mójútó ibùdó tó ń ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn Umar Abubakar ẹni tó fìdí èyí múlẹ̀ fáwọn oníròyìn ṣàlàyé pé orúkọ àwòrán àti àwọn ìròyìn míì nípa àwọn tí wọ́n fi aṣọ péńpé rúkú ọba tí wọ́n na pápá bora ọ̀hún ló ti wà káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn àjọ elétò ààbò nígbà táwọn oníròyìn tọ ìbéèrè sáàpẹnusọ fàjọ tó mójútó ibùdó tó ń ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn bóyá àjọ náà ti fi orúkọ àwọn onísùnmọ̀mí náà ṣọwọ́ sájọ elétò ààbò lágbàáyé. Agbẹnusọ àjọ ọ̀hún Umar Abubakar sọ pé iṣẹ́ ń lọ lórí rẹ̀ àmọ́ tí yóò jẹ́ kí ikọ̀ náà kó mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ lónìí. Kò sí àní-àní pé púpọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ló sì ń tẹ̀síwájú láti máa fi àtìlẹ́yìn wọn sí gómìnà Oyètọ́lá láti lè lọ fún sáà kejì pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣe pàtàkì lọ́nà àti lè jẹ́ kí àwọn iṣẹ́ rere tí ìjọba gómìnà Oyètọ́lá ti ṣe lè túbọ̀ máa tẹ̀síwájú. Oníròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Sọ̀yà Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí látẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgé. Nímúrasílẹ̀ fétò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù yìí, ọ̀kan òjọ̀kan ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ló ti ń fàtìlẹ́yìn hàn sí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá. Àwọn míì tí wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fàtìlẹ́yìn wọn hàn lẹ́gbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ìlú Òṣogbo tó fi mọ́ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga èyí tí wọ́n ṣe níbùdó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nílùú Òṣogbo. Nígbà tó ń bá àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ náà sọ̀rọ̀ ní gbogbo ibi tí wọ́n ti péjọ, gómìnà Oyètọ́lá fìmoore hàn sí ìdúróṣinṣin àwọn èèyàn ìlú Òṣogbo. Ó sì lóun yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí yóò má yípadà rere bá tìbútòrò olúùlú ìpínlẹ̀ yìí láìná ní onírúurú àhesọ ọ̀rọ̀ tó gbòde kan. Gómìnà rọ àwọn èèyàn tó ti tó ìbòdì pé kí wọ́n lọ gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn kí wọ́n lè ṣe ojúṣe wọn lọ́jọ́ ìdìbò tó wọlé dé tán yìí. nígbà tí gbogbo ara ti ní ìwé ìdìbò ìgbà náà ó sì dàbá ni. Bákan náà ni gómìnà Oyètọ́lá ní ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó yè kóró jẹ́ òun lógún, èyí tó ní yóò tún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ yìí ṣe. Àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ìlú Òṣogbo àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láwo fàṣeyọrí tó ti ṣe lẹ́kajẹ̀ka láàrin àsìkò péréte tó ti gorí àlééfà. Wọ́n ní báwọn èèyàn bá fún gómìnà Oyètọ́lá láàyè láti ṣe sáà kan sí i, àyípadà ọ̀tun yóò bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láìkù síbì kan. Lára àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú gómìnà láwọn ibùdó ìpàdé yìí ni aya rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àtìyàwó rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, ìgbákejì gómìnà nígbà kan rí nípínlẹ̀ yìí arábìnrin Títílá Oyèpọ́nlé, alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámọdún, olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ̀ Ajíbọ́lá Bashiru àtàwọn ìkan olóṣèlú míì.
Àbọ̀sẹ̀dé Àlóńgẹ fún iléeṣẹ́ OSBC. Àwọn orí adé àti àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Òròlú Ìrẹ́pọ̀dún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti panupọ̀ fi àfarajì wọn múlẹ̀ láti túbọ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà kó bá lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Wọ́n sọ èyí lásìkò tí ikọ̀ ìpolongo ìbò gómìnà kàn sí agbègbè náà. Oníròyìn wa Sanya Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Àlóńgẹ. Sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá gúnlẹ̀ síjọba ìbílẹ̀ Òròlú àti Ìrẹ́pọ̀dùn ti lù ti fọn sinkin nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àtàwọn èèyàn agbègbè náà ń dùn lásìkò tí wọ́n gbàlejò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtikọ̀ rẹ̀. Gómìnà ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ìjòyè ìlú Ìfọ̀n lábẹ́ ìdarí olóyè àgbà Oyètúnjí Oyètúndé èsà ti ìlú Ìfọ̀n, olóbù ti ìlòbù ọba Ashiru Ọláníyàn, ẹlẹ́rìn ti ẹ̀rìn ọ̀ṣun ọba Yusuf Ọmọlóye, aṣíwájú ti ẹ̀rìn ọ̀ṣun Alhaji Hasan Alao àti sẹ́ríkì Haúsá nílùú Ìfọ̀n Òròlú Alhaji Suleiman Sabo níbi tí wọ́n ti wúre fún un tí wọ́n sì tún fi dá lójú pé gbọ̀ngbọ̀n làwọn wà lẹ́yìn èròǹgbà rẹ̀ láti ṣe sáà kan sí i lórí àga àkóso. Àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Òròlú àti Ìrẹ́pọ̀dùn jẹ́jẹ́ pé àwọn yóò dìbò fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́jọ́ ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà kó lè bá a láǹfààní àti ṣe sáà kejì lọ́fíìsì. Gómìnà Oyètọ́lá tún fi dáwọn orí adé àtọrùn lẹ̀kẹ̀ lágbègbè náà àtàwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ tí wọ́n péjọ sí ojú ọjà Ìfọ̀n, St Michael's Primary School Ìlòbù àti ADS Grammar School ẹ̀rìn ọ̀ṣun lójú pé òun yóò tẹpẹlẹ mọ́ ṣíṣe àwọn ètò amáyédẹrùn tí yóò la ipa rere láyé wọn tí wọ́n bá lè fìbò gbé òun wọlé láti lo sáà kan sí i lórí àga àkóso. Ó wá rọ̀ wọ́n láti fi kún ìsapá wọn lọ́nà àti mú kẹ́gbẹ́ APC jáwé olúborí nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà. Mo rọ̀ wá lágbára Ọlọ́run nígbà tá a bá dìbò tán àwọn ayọ̀ àwọn àjò gbogbo ilẹ̀ máa ti rí ṣe nínú ìjọba tó ń bọ̀ yìí. Etí òtó ó wà sẹ́kù ẹ fọkàn balẹ̀. Ẹ tún wo jọ́lọ̀ tó gbé fún wa ní Àbújá ní agbára Ọlọ́run aṣíwájú máa ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè. Ó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa jẹun kẹ́ máa yọ̀ ní ẹ jẹ sókè ẹ máa jẹ sókè. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámúdùn, olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ́ Ajíbọ́lá Bashiru, ọ̀nàrẹ́bù Bùkọ́lá Oyèwọ̀ àti arábìnrin Àbọ̀sẹ̀dé Ògoolúwa báwọn èèyàn agbègbè náà sọ̀rọ̀ lórí ìdí tó fi yẹ kí wọ́n fìbò gbé gómìnà Oyètọ́lá wọlé sípò fún sáà míì. Lára àwọn tó bá gómìnà rin ìrìn àjò sáàwí yìí ni aya rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àti ìyàwó rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, ìgbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí arábìnrin Títí Láoyèpọ́nlé, ẹnjìnìà Ṣọlá Akínwùmí tó fi mọ́ àwọn adarí àtọmọ ẹgbẹ́ APC yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Àlóńgẹ fún iléeṣẹ́ OSBC. Yàtọ̀ sí mílíọ̀nù lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àti àádọ́ta náírà tíjọba yà sọ́tọ̀ láti fi sanwó ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lábẹ́ ètò ìfẹ̀yìntì àtijọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá tún ti fọwọ́ sí owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta-ó-dín-mẹ́rin àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́ta-ó-lé-mẹ́fà náírà láti fi sanwó ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àtijọba ìbílẹ̀ tí wọ́n wà lábẹ́ ètò mọ̀dámọ̀dá. Bákan náà ni gómìnà san owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún náírà fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì látàwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti lájọ tápapọ̀ owó tíjọba gbé kalẹ̀ báyìí sì jẹ́ bílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́gbẹ̀rin-ó-dín-mẹ́rin àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́sàn-án-ó-lé-díẹ̀ náírà. Èyí jẹyọ inú àtẹ̀jáde tí olórí òṣìṣẹ́ ọba ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé fi síta. Gẹ́gẹ́ bá àtẹ̀jáde náà ṣe wí, àpapọ̀ owó tíjọba gbé kalẹ̀ láti fi san owó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì báyìí jẹ́ bílíọ̀nù kan àti òjìlélẹ́gbẹ̀ta-ó-dín-méjì náírà ó lé. Ní báyìí orúkọ àwọn tó jàǹfààní owó ìfẹ̀yìntì yìí ló ti wà lójú pátákó ẹ̀ka tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì, iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀, ọ́fíìsì olórí òṣìṣẹ́ ọba àti iléeṣẹ́ ètò ìròyìn. Àtẹ̀jáde náà rọ gbogbo àwọn tí orí bá kó yọ láti àtẹ̀jáde náà
rọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tọ́rọ̀ kàn láti lọ wo orúkọ wọn ní báyìí tí gómìnà ti pàṣẹ pé kí ìgbésẹ̀ sísan owó náà bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Lórí ìròyìn eré ìdárayá ó ti fojú hàn pé Honest Jabel àti Elena Parkin ni wọn yóò dìjọ kojú ara wọn láṣekágbá ìdíje Wimbledon lẹ́yìn tí wọ́n ti dìjọ gbégbá orókè nínú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìdíje èyí tí wọ́n gbá gbẹ̀yìn. Nílẹ̀ òkèèrè olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Japan Shinzo Abe ti jáde láyé lẹ́yìn tí ó bululẹ̀ látàrí ìbọn tí wọ́n yìnbọn níbi ètò kan tó wáyé ní olúùlú orílẹ̀-èdè náà. Èyí ló pe ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún títí àkókò yìí. Kamil Abdulrahim lólóòtú ẹ tún darapọ̀ mọ́ aláàgọ́ 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.